My dear students, welcome to my class. Here I am Prasenjit. Today I am going to discuss essay writing for class 10 and for the SSLC পরীক্ষার্থীসকলৰ বাবে. I am going to discuss the rules, kinds of essays, etc. My dear students, আজি আমি এছে ৰাইটিঙৰ ওপৰত কিছু কথা আলোচনা কৰিম আৰু আগন্তুক SSLC পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে কেইটামান এছে সলভ কৰি দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। Let us discuss. An essay is a piece of literary composition on any subject. তাৰমানে কোনো এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত লেখা বাক্যৰ সমষ্টিকেই ৰচনা বোলে। Kinds of essay, ৰচনাৰ প্ৰকাৰ। Descriptive মানে বৰ্ণনামূলক। Here describe some natural objects such as animals, cow, dog, cat, etc., trees, rivers, etc. এই ধৰণৰ ৰচনাত কোনো প্ৰাণী, দ্ৰব্য, ঠাই আদিৰ বৰ্ণনা কৰা হয়। Narrative মানে বৃত্তান্তমূলক। Here some incident, historical or legendary, lives of a person, festivals, etc. আলোচনা কৰা হয়। কোনো উৎসৱ, ঘটনা, দৃশ্য, ভ্ৰমণ, ব্যক্তিৰ জীৱন, খেলা ধূলা, অভিজ্ঞতা আদি এই ধৰণৰ ৰচনাত আলোচনা কৰা হয়। ৰিফ্লেক্টিভ মানে চিন্তামূলক। এই ধৰণৰ এছে থট অফ এন এবষ্ট্ৰেক্ট নেচাৰ, তাৰমানে কোনো গুণ, ধৰ্ম, নীতি, অৱস্থা আদিৰ বিষয়ে দিয়া হয়। দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এন এছে, তাৰমানে এছেত কি কেইটা পাৰ্ট থাকে। তাৰমানে প্ৰথমে দ্য ইণ্ট্ৰডাকশ্যন, তাৰপিছত দ্য মিডিল এণ্ড দ্য কনক্লুশ্যন। এইটো হ'ল এছে ৰাইটিঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ। Number one, the introduction. Introduction means a few ways of beginning an essay are আমি এনেধৰণে আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ উইথ এ ডেফিনিশ্যন অৰ এক্সপ্লেনেশ্যন, উইথ এ কোটেশ্যন, উইথ এ জেনেৰেল ৰিমাৰ্ক লিডিং আপ টু দ্য ছাবজেক্ট বা ইন এ ডাইৰেক্ট ৱে। এইবিলাক আমি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত দিব পাৰোঁ। Number two, the middle, it contains appropriate facts, arguments, example, etc. The conclusion. A good conclusion may consist of a summary of the ideas contained in the middle, a natural conclusion drawn from the subject matter, a sentence that strikingly expresses the main points. এইবিলাক আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰোঁ কনক্লুশ্যনত। হাউ টু ৰাইট এন এছে, আমি কেনেকৈ এছেটো লিখিবলৈ আগবাঢ়োঁ। নম্বৰ ওৱান, থিংক ৱেল আপন দ্য ছাবজেক্ট, মানে যি বিষয়ত আমি এছে লিখিম সেই বিষয়ে আমি কি কৰিব লাগে, ভাবিব লাগে। তাৰমানে ৰচনা লিখা বিষয়টোৰ ওপৰত স্পষ্ট আৰু পৰিষ্কাৰ ধাৰণা থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ টু, ৰাইট ডাউন পইণ্টছ টু ডেভেলপ, মানে মেইন পইণ্টবিলাক জুকিয়াই লৈ এটা থুলমূল আউটলাইন কৰি ল'ব লাগে। থাৰ্ডলি, ডেভেলপ দ্য পইণ্টছ ইন ছেপাৰেট পেৰাগ্ৰাফছ। ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, এই বিষয়ে এটা ৰচনা লিখাৰ আমি এটা দিছোঁ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। Friendship can be defined as the relation between two persons irrespective of class, caste. Man is social being, one cannot live alone. Friendship means a social relationship with other people of the society. Friendship is formed through sincere and mutual love of one man towards another. One may be friend to another only through selfless sacrifice. A friend in need is a friend indeed,
proves that a true friend is how much helpful to one. A friend consoles us in our upset moments and gives new enthusiasm in our weak moments. He points out our faults and mistakes. A true friend is a blessing. He is a real bone in life. False friends are compared to winds. They come in times of prosperity and leave us in times of adversity. It is dangerous to believe a false friend. A false should never be trusted. We should be very careful in the choice of our friends. We should make friendship with the good. We should make friendship with a man of character only. We should avoid the company of the evil. There is a proverb that a man is known by the company he keeps. We must not keep the company with the wicked. We generally acquire the qualities of those with whom we associate. Therefore, we should be very careful in choosing our friends. Now, let us discuss another essay, Coronavirus COVID 19. Coronavirus, which is commonly known as COVID 19, is an infectious disease which causes illness in the respiratory system in humans. CO stands for corona, VI for virus, D for disease, and 19 for 2019. COVID 19 was first identified during December 2019 in one city of China. COVID 19 affects different people in different ways. Most infected people will develop mild to moderate illness and recover without hospitalization. The virus causes COVID 19 is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes, or exhales. These droplets are too heavy to hang in the air and quickly fall on floors or surfaces. The common symptoms of this disease are fever, coughs, tiredness, etc. The less common symptoms are loss of smell or taste, aches and pains, diarrhea, a rash on skin, sore throat, headaches. The serious symptoms are difficulty breathing or shortness of breath, chest pain or pressure, and loss of speech or movement. We can protect ourselves and others around us by wearing a face mask, washing our hands frequently with soap, sanitizers, and by social distancing. Strong immunity helps in the fight against COVID 19. The government has taken all steps to prevent the spread of coronavirus. It is very important to have a positive mindset during any pandemic. We should follow the government guidelines and doctors' advice to fight against COVID 19. My dear students, এতিয়া ইয়াত কেইটামান এছেৰ নাম দিয়া আছে, এইবিলাক প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে। Your hobby, games and sports, life of a great man, discipline, physical exercise, a visit to a place of historical interest, floods in Assam, the festival you like most. My dear students, আজি আমি
এছে ৰাইটিঙৰ ওপৰত কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' ষ্টে কানেক্টেড। থেংক ইউ।